Om Vishnu Pad Paramamsa Parivradikacharya Astatar Sri Shrimad, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Nitya-lila Pravista Om Vishnu Pad Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada Ki Jai Ananta Gupta Vaishnava Vrinda Ki Jai Namacharya Haridas Thakur Ki Jai Ramseko Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasavi Gaura Bhaktivinoda Ki Jai Sri Sri Radha Krishna Gopa Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Sri Vrindavan Dham Ki Jai Sri Choda Dham Ki Jai Sri Navadvip Mayapur Dham Ki Jai Ganga Mai Ki Jai Yamuna Mai Ki Jai Bhakti Devi Tulsi Maharani Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Sri Hari Nam Sankirtan Ki Jai Shrimad-bhagavatam Ki Jai Gaur Premanand. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. Gaur Premanand. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. So we're on Canto 10, Chapter 28. Krishna rescues Nanda Maharaj. И мы сегодня читаем Шримад-бхагаватам, 10 глава 28, которая называется «Кришна спасает Махараджа Нанду». So what verses are we doing? Стихи 4 и 5. 5's on the board. Yes, 5 on the board. Right. So text 4. Prabhutam Bhiksha Rishikesham Lokapala Zaparyaya Mahatya Pujita Pujavita Hare Krishna Mahatya Pujita Vaha Tadarshan Mahotsavaha. Translation: Seeing that the Lord Rishikesh had arrived, the demigod Varuna worshipped him with elaborate offerings. Varuna was in a state of great jubilation upon seeing the Lord, and he spoke as follows. Текст 4, перевод. Увидев, что в его обитель прибыл Господь Ришикеша, полубог Варуна принялся поклоняться ему, поднеся богатые дары. Необычайно счастливый от того, что видит Господа, Варуна произнес такие слова. Шри Варуна Увача Адья Мэй Ниврито Дехо Адьяйварто Адигата Прабху Тват Pada Bhajo Bhagavan Avapu Panam Advanaha Shri Varunovacha Ajame Nibrito Deho Adhyayvarto Digata Prabhu Tvatpada Bhajo Bhagavan Avapu Param Advanaha Shri Varuna Uvacha Ajame Nibrito Deho Adhyayvarto Digat Prabhu
Vatpada Vajo Bhagavan, Vatpada Vaja Bhagavan, Avapu Param Advana, Avapu Paramakavana, Shivaruna Uvacha, Shivaruna Uvacha, Adyameni Krito Deho, Adyameni Krito Deho, Jaivato Higata Prabhu, Jaivato Higata Prabhu, Vatpada Vaja Bhagavan, Vatpada Vajo Bhagavan, Avapu Paramatmana, Avapu Paramatmana, Shri Varuna Uvacha, Shri Varuna Uvacha, Adyameni Krito Deho, Adyameni Krito Deho, Jaivato Higata Prabhu, Jaivato Higata Prabhu, Vatpada Vajo Bhagavan, Vatpada Vajo Bhagavan, Avapu Paramatmana, Avapu Paramatmana. This Shri Varuna Vacha, Adyameni Krito Deho, Adyameni Krito Deho, Jaivato Higata Prabhu, Jaivato Higata Prabhu, Vatpada Vajo Bhagavan, Vatpada Vajo Bhagavan, Avapu Paramatmana, Avapu. Shri Varuna Vacha, Шри Варуна Увача. Шри Варуна сказал: Адья, сегодня мной Нибридага достигла успеха. Арта, let's get one over. Is here is Deha next one. Huh? Deha. Well, go ahead. Деха — материальное тело. You do the whole thing. You do the Sanskrit too. Yeah. Адья сегодня. Эва поистине. Артха цель жизни. Адхигата осуществилась. Прабху, о Господь, Твар, Твоим, Пада, лотосным стопам, Баджага, те, кто служит, Бхагаван, о Верховная Личность, Авапу, достигли, Парам, свободы от влияния, Адхванага, пути материального существования. Translation and report by Srila Prabhupada's disciples. Sri Varuna said, Перевод учеников Шрилы Прабхупады. now my body has fulfilled its function. Сегодня тело мое исполнило свое предназначение. Indeed, now the goal of my life is achieved, O Lord. О мой повелитель, поистине, цель моей жизни теперь достигнута. Those who accept your lotus feet, O personality of Godhead, can transcend the path of material existence. О личность Бога, те, кто нашел прибежище твоих лотосных стоп, могут покинуть путь материального существования. Purport. Varuna ecstatically exclaims here that since he has now seen the infinitely gorgeous body of Lord Krishna, the trouble of assuming a material body has now been supremely justified. Комментарий. Здесь Варуна в восторге восклицает, что теперь, когда его взору предстал сам Господь во всем своем великолепии,
Все трудности, связанные с пребыванием в материальном теле, окупились лихвой. Indeed, the orator, the goal of all real value of Varuna's life has now been achieved. Поистине, арха, или истинная цель жизни Варуны, была достигнута. Because Lord Krishna's form is transcendental, those who accept his lotus feet go beyond the boundary of material existence. Тело Господа Кришны трансцендентно, и потому те, кто находит прибежище его лотосных стоп, выходят из-под влияния законов материального бытия. And thus only the spiritually unaware would presume that the Lord's lotus feet are material. Лишь те, кто не имеет ни малейшего представления о духовной жизни, могут считать лотосные стопы Господа материальными. Sri Varuna said, now my body has fulfilled its function. Indeed, now the goal of my life is achieved, O Lord. Those who accept your lotus feet, O personality of Godhead, can transcend the path of material existence. Шри Варуна сказал: «Сегодня тело мое исполнило свое предназначение. О мой повелитель, поистине цель моей жизни теперь достигнута. О личность Бога, те, кто нашел прибежище у твоих лотосных стоп, могут покинуть путь материального существования». I'm going to read the next two verses also. И мы прочитаем еще следующие два стиха. Namastubhyam bhagavate brahmane paramatmane ayatra shruyate maya lokashvisti vikalpana. My obeisance is unto you, the Supreme Personality of Godhead, the Absolute Truth, the Supreme Soul, within whom there is no trace of the illusory energy which orchestrates the creation of this world. Стих 6. «Я склоняюсь перед тобою, Верховная Личность Бога, абсолютная истина, высшая душа, в ком нет и следа иллюзорной энергии, создающей этот мир». Purport. The word Shruyate is significant here. Shruti, or Vedic literature, consists of authorized statements made by the Lord himself or his enlightened representatives. Thus, neither the Lord nor recognized spiritual authorities would ever say that within the absolute truth, the personality of Godhead, there is the fault of illusion. Комментарий. Слово «шурате» в этом стихе имеет очень большое значение. Шрути, или ведические писания, представляют собой свод авторитетных утверждений, принадлежащих самому Господу или мудрецам, способным говорить от его имени. Ни сам Господь, ни великие мудрецы прошлого никогда не говорили, что абсолютная истина, личность Бога, осквернена иллюзией. Sri Swami points out the word Brahmane here indicates the Lord is full in himself, and that the term Paramatmane indicates that he is the controller of all living entities. Шила с вами отмечает, что слово «брахманы» указывает на то, что Господь совершенен и самодостаточен, а слово «параматманы» означает, что Он повелевает всеми живыми существами. Thus, within the Supreme Being, complete in himself and omnipotent, we do not find any jurisdiction of the material illusory energy. Очевидно, что Верховное Существо, совершенное и всеведущее, не может находиться под каким бы то ни было влиянием материальной иллюзорной энергии. And we'll do one more. Ajinata mamakena ulena karya vedina anitoyam tavapita tadbhagavan shantamarati. Your father, who is sitting here, was brought to me by a foolish, ignorant servant of mine who did not understand his proper duty. Please therefore forgive us. Стих 7. Твоего отца, который сидит здесь, привел ко мне мой глупый невежественный слуга, который не знает, в чем состоит его истинный долг. Поэтому, пожалуйста, прости нас. Report, the word I am, this one here, indicates clearly that Krishna's father, Nanda Maharaj, was present as Varuna was speaking. Комментарий. Слово «аям» этот ясно указывает на то, что отец Кришны Махараджа Нанда в тот момент находился рядом с Варуной. In fact, Vishwanath Chakravarti Thakur states that Varuna had seated Sri Nanda on a jeweled throne
and then personally worshipped him out of respect. Более того, Вишванатха Чакраварти такой утверждает, что Варуна усадил на Шринанду на усыпанный драгоценностями трон и оказал ему всяческие почести. Technically, Nanda Maharaj was correct in entering the water just before sunrise. Строго говоря, Махараджа Нанда был совершенно прав, решив войти в воду до восхода солнца. The following explanation is given by Srila Jiva Goswami in his commentary on the first verse of this chapter. Шриладжива Госвами комментирует первый стих данной главы, аргументируя это так. After an especially short Ekadasi, measuring only 18 hours, about 6 hours of the lunar day in which the fast had to be broken, namely the Dwadasi, had already expired before dawn. Иногда Экадаши бывает особенно коротким и длится всего 18 часов. После него наступает Двадаши, однако те 6 часов, в течение которых пост должен быть прерван, в этом случае приходится на время до восхода солнца. Since at sunrise, the proper time for breaking the fast would have passed, Nanda Maharaj decided to enter the water at an otherwise inauspicious time. И если бы Махараджа Нанда стал ждать восхода, он не смог бы прервать пост в положенное время, поэтому он решил войти в воду, несмотря на то, что время было неблагоприятным. Of course, Varuna's servant should have been aware of these technical details, which are meant for strict followers of the Vedic rituals. Конечно, слуге Варуны следовало знать об этих тонкостях, разбираться в которых должен быть каждый, кто строго следует ведическим ритуалам. Above and beyond that, Nanda Maharaj was acting as the Supreme Lord's father and was therefore a most sacred person, beyond the touch of insignificant cosmic bureaucrats, like the foolish servant of Varuna. Более того, Махараджа Нанда играл роль отца Верховного Господа, и потому был фигурой неприкосновенной, на которую не распространяется юрисдикция небесных бюрократов, вроде глупого слуги Варуны. Just change my glasses. Okay. So another blunder by the servants. Another blunder by the servants. И еще одни проблемы от слуг. It happens sometimes. И такое случается. Ajamil was another case. У Аджамила была другая ситуация. Actually, because he was chanting the name of Narayan, which is transcendental to the material realm, that he should not have been approached by the Yamadutas. Потому что он произнес трансцендентные имена Нараяны, и к нему не должны были приближаться Ямадуты. They should have known that he is a person, doesn't matter what his so-called simple acts have been, because he's chanted the name of the Lord, and the Lord is all-powerful and all-conquerable. Therefore, they should have allowed him to leave. И они должны были знать, что не имеет значения, насколько человек грешен, если он повторил трансцендентные имена Господа, то они должны были его оставить в покое. But they didn't, and therefore the personal servants of the Supreme Lord himself had to come and rescue him. И так как они этого не сделали, то личные спутники Верховного Господа пришли, чтобы спасти его. And the Yamadutas, they were baffled. И Ямадуты, они были повреждены, Confused. а они были сбиты с толку. They had always thought that the material world was under the jurisdiction of Yama, Потому что они думали, что весь материальный мир находится под юрисдикцией Махараджа. and they'd never seen, apparently, they'd never seen any Vishnu Dutas before. И они раньше никогда не видели Вишнудутов. Normally, crows and swans don't mix. Потому что обычно вороны и лебеди, они вместе не встречаются. The representatives of Lord Yama could become compared to the crows, И представители Ямы, они сравниваются с воронами. and the representatives of Lord Vishnu, they're the swans. А представители Господа Вишну, они подобны лебедям. So there was some puzzlement И было в этом непонимание. because they simply didn't have the power to check the Vishnu Dutas. Потому что у Ямадутов у них не было сил остановить Вишнудутов. Anybody else who was not got the shelter of the Lord, they're subject to being immediately taken by the Yamadutas. Потому что любой, кто не принял прибежище Господа, он сразу же попадает под влияние Ямадутов, они его забирают. And generally nobody can check them.
И в принципе практически никто не может помешать им. But just by the presence of the Vishnu Dutas, they were kind of immediately understood we can't mess with these guys. They're much more powerful than we are. И они просто увидели вишнудутов, они поняли, что нам не стоит связываться с этими ребятами, они намного более могущественны, чем мы. Yeah, so they were a bit puzzled. We thought that Lord Yama was the authority for this material realm. И они были удивлены, потому что они думали, что всем материальным миром заведует Господь Яма. So when they returned back to Yamaloka, and they came to see Lord Yama, И когда они вернулись на Ямалоку, они пришли увидеться с Господом Ямой. and basically they was telling him, well, we were stopped from doing our duty. И они сказали, что нам помешали исполнить наш долг. We thought that you were the boss. А мы подумали, ты главный. So he had to explain the situation. They should have known actually. И ему должен был рассказать им о ситуации, которую они на самом деле уже должны были знать. The representatives of a great personality should know the boundaries of their jurisdiction. Что представители какой-то великой личности также должны знать границы его юрисдикции. But there's always some exceptions. Но всегда есть какие-то исключения. So Ajamil's situation was exceptional. И ситуация Джамила, она была исключительной. You have a kind of a similar situation here with Nanda Maharaj. И здесь похожая ситуация с Нандой Махараджем. Went to take his bath and observe the breaking of the Ekadasi fast. Когда он пошел умываться, чтобы прервать Экадыш. And he knew that there was only a short time for doing that, so he had to figure out a solution. И он знал, так как для этого только небольшое время осталось, он был вынужден искать решение. So he decided to take his bath before sunrise, which technically you're not supposed to do. И он решил принять омовение до восхода солнца, что технически не стоило делать. And so the associates or servants of Lord Varuna, they immediately, oh, this man's offending, take him away. So they were only like typical bureaucrats. They couldn't recognize the personality they were dealing with, only the technical aspects of his taking bath or not taking bath. И вот эти слуги Варуны, они увидели, что он принимает омовение, и они не приняли во внимание его положение, они просто были обычными бюрократами, которые посмотрели, то есть следуется правилу или нет, и они увидели, что он принимает омовение, и забрали его. So they were eager to strictly follow the rules and regulations. И они хотели строго следовать правилам предписаниям. But sometimes that can be a mistake. Но иногда это может привести к ошибке. Within a certain context, it may be applicable rules and regulations. It may be applicable. И в каких-то ситуациях это может быть применимо. But ultimately these things come down to making a judgment, a wise decision. Но иногда требуется принять какое-то более разумное, более широкое решение. You've got technicalities, and then you've got the higher understanding. И есть какое-то техническое понимание, но также есть какое-то более высокое, более широкое понимание. So Varuna, at least he knew his business. И Варуна, по крайней мере, он понимал, что So происходит. when the Lord came down to find his father, he was already seated on a nice throne. И когда Кришна пришел забрать его отца, то он увидел, что его отец уже был посажен на прекрасный трон, And he was being worshipped. и уже ему поклонялись. Because Varuna knew this is Nanda Maharaj, he's transcendental. И потому что Варуна знал, что это Нанда Махарадж, он трансцендентен. He's the father of Krishna, and therefore he's beyond and way far beyond any kind of rule and regulation in the material world. Потому что он отец Кришны, и он находится далеко за пределами каких-то правил и предписаний материального мира. So one has to know how to discriminate what's to be done and what is not to be done. И потому человек должен уметь определять, что следует делать и что делать не следует. Yeah, if we misbehave, there may be so many simple activities that a person can do, but if he's actually connected with the Lord at some point, even just Ajamil by chanting the name of Narayan, then he's freed immediately from the lower regulations.
Что, например, даже если человек занимался какой-то греховной деятельностью, если он повторил святые имена Господа, то на него перестают влиять низшие правила. So Varuna had to apologize to the Lord. I'm sorry, these people that represent me are not better educated. И Варона вынужден был извиниться, он сказал: «О Господь, прости меня, пожалуйста, эти люди, которые меня представляют, они не очень образованы». So not everybody's the same. И не все являются одинаковыми. In general, people are sinful. They fall under the jurisdiction of the hour, dutas. И обычно люди греховные, потому не попадают под влияние, под юрисдикцию Мадута. But there are exceptions. Но есть исключения. And a representative should know what the exceptions actually are. И эти представители не должны знать, каковы эти исключения. So they were chastised. И поэтому их прочитали. Varuna refers to them as my ignorant servants. И Варона сказал: «Мы невежественные слуги». So, at least Krishna wasn't. Nanda Maharaj was dealt with properly by Varuna. At least Nanda Maharaj, he was dealt with properly by Varuna himself. Но, по крайней мере, с Варуна поступил правильно, повел себя правильно с Нандой Махараджем. Similarly, we find, like Devasa Muni became agitated because Maharaj Ambarish didn't actually, according to his idea, he didn't actually observe the fast, breaking of the fast properly. И мы знаем эту историю с Дурвасой Муни, как он поступил с Амбаришем Махараджи, когда он подумал, что тот неправильно нарушил свой пост. And because he was always an angry personality. И он сам по себе являлся гневной личностью. Not always, I mean, he is also an exalted person. Ну, это не всегда, конечно, так, потому что он на самом деле очень возвышенная But he личность. took it as a personal insult that Ambarish Maharaj had arranged for the prasadam and breaking of the fast without consulting with him. Но он воспринял это как личное оскорбление, что Махарадж Амбариш организовал просад и прервал пост, не проконсультируясь с ним. So his temperament was such that any little perceived challenge to his personal authority, then he would become very angry. Но его настроение было таково, что кто-то, если хотя бы немножко бросал тень и бросал вызов его авторитету, то он сразу подал в гнев. And due to anger, then he made the mistake of trying to actually kill Maharaj Ambarish. И в гневе он совершил эту ошибку, когда на самом деле попытался убить Махараджа Амбаришу. Maharaj Ambarish, all right, whatever happens, it's all in the hands of the Lord. Но Махарадж Амбариш принял это, все в руках Господа. He remained equipoised. He wasn't angry that Devasa was attacking him. И он был совершенно уравновешен в то время, как в гневе Дурваса пытался напасть на него. He was just simply thinking of the lotus feet of the Lord. Он просто думал о лотосных стопах Господа. And by doing so, then he was immediately immune to anything that Devasa Muni could conjure up. И таким образом он был полностью защищен от всего, что мог наслать на него Дурваса Муни. But Krishna also, he was not going to allow his devotee to be wrongly abused as Devasa was attempting to do. Но Кришна сам защищает преданных, чтобы такие личности потом Дурвасе не могли их обидеть. And so the Sudarshan Chakra came to devour and destroy him. И Сударшана Чакра пришла, чтобы убить Дурвасу. And wherever he went, he couldn't find any shelter. И куда он не пошел, и не мог найти никого Even прибежища. he went to the spiritual world, И он даже пошел в духовный мир. not to speak about the material world. He actually went to see Lord Narayan. И что он не говорит же, что же говорить о материальном мире, и что он пошел убить просто Нараяны. I'm being attacked by your chakra. Он говорит: на меня нападает твоя чакра. Please withdraw it. Пожалуйста, забери ее. And the Lord told them very clearly, no, you insulted my devotee. Now you have to get clearance from him, otherwise you'll be killed.
И он сказал: я ничего не могу сделать, ты напал на моего преданного, поэтому ты должен просить прощения у него. So he had gone around for 1 year trying to find some shelter. И он целый год скитался, пытаясь найти какое-то прибежище. Ultimately, he had to admit that he made a mistake. И в конце концов он был вынужден признать, что он совершил ошибку. And as a result of that, he was going to be himself killed. И в результате которой он сам чуть было не убит. So the only way that he could assuage that offense was to come back to the person he had offended, King Ambarish. И для того, чтобы обнулить это оскорбление, он вынужден был вернуться к личности, которую он оскорбил, как Махараджа Амбариша. And apologize and beg forgiveness. И извиниться перед ним, моля о прощении. So we find that the servants of the Supreme Lord, they're always under his shelter. И мы видим, что слуги Верховного Господа всегда находятся под его покровительством. And they become immune to any action or reaction from contact with the mobs of nature. И они становятся защищенными от всех реакций с осквернением материального мира. So the Lord always favors his devotees. И Кришна всегда благоволит к своим преданным. Although he says that he's impartial, Несмотря на то, что он говорит, что он одинаково относится ко всем, and he's equal to every living entity. что он одинаково относится к каждому живому существу. But when someone takes shelter of his lotus feet, then they become immune to anything else. Но если кто-то принимает прибежище в лотосный стоп, то на них перестает действовать все остальное. So Nanda Maharaj, he was recognized by Varuna, И Нанда Махараджа, Варуна признал Нанда Махараджу. and Varuna, fortunately, was not hung up on the technicalities, И Варуна, к счастью, не был привязан к этим техническим моментам, but he knew the proper way to deal with this great personality, Krishna's father. он знал, как правильно вести себя с этой великой личностью, с отцом Господа Кришны. So there's all kinds of levels of etiquette, Таковы разные уровни этикета. and one has to know those different items of etiquette. И человек должен знать эти разные части этикета. And sometimes it's not very easy to understand it. Потому что иногда это не так просто понять. Like when Draupadi was in the assembly of the Kurus, Например, Драупади в собрании Куру, and she was lost in the dice match. ее проиграли в игру после. And then this, what's his name, Duryodhana and Душасин. Karna, yeah, they decided that she is the crown jewel, if you like, of the Pandavas. Draupadi. И Дурьодхана, и Карнаны, они решили, так как Драупади является бриллиантом семьи Пандавов. And they were very envious that the Pandavas had such a wonderful personality as Draupadi. И они очень завидовали, что у пандавов есть такая чудесная личность, как Драупади. So out of envy, they wanted to disrobe her. И из зависти они хотели раздеть ее. Yeah. And of course, we know the story that Draupadi prayed to Krishna. И мы знаем эту историю, что Драупади взмолилась к Кришне. Initially, she only had one hand up. She was trying to cover herself with the other hand. И мы знаем, что в самом начале она подняла одну руку, а другой рукой пыталась прикрыть себя. But then she fully depended on Krishna and just lifted her arms up, Krishna, Krishna, you can. Но потом она полностью предалась Кришне и подняла обе руки вверх и взмолилась о Кришне. And so Krishna made a special arrangement that in limited amounts, no matter how much cloth they pulled from her body, she was always covered. И Кришна сделал так, что сколько бы они не пытались снять с нее сари, там появилось бесконечное количество этого сари. So she had appealed actually to the elder
members of the Kuru. И на самом деле она обратилась к мольбой к старшим And she старейшинам appealed города to Куру. Grandfather Bhishma. И она обратилась к Господу, к Бишме. Bhishma is listed as one of the 12 Mahajans. А Бишма находится в списке 12 махаджан. So if anybody knew what religious law was, it was him. И если кто-то и знает, что такое религиозные законы, то как раз это он. But he couldn't answer. Но он не смог ответить. There was a debate whether she was the property of the Pandavas or the property of the Kurus. И потому что спор был в том, а является ли она собственностью пандавов, или она уже собственность Куру. Yeah, did Yudhisthira lose her did he lose himself and therefore she was no longer his property? И что, как это было, проиграл ли он ее, или он вначале проиграл себя, и тем самым она уже не являлась его собственностью. If she was his property, then they could say that now we've won her in the dice match and we can do anything we like. И Акалавы говорили, что он проиграл ее в кости, теперь она наша собственность, и мы можем сделать с ней все, что захотим. But if Yudhisthira was already, along with his brothers, lost, then they were no longer, it was not within their power or jurisdiction to allow Drupadi to be dealt with. Но другая точка зрения была в том, что если Юдхиштхира уже проиграл себе и братьев, то она уже не была частью их богатства, тем самым он не мог проиграть ее. So the debate was going on. И вот был спор большой по этому поводу. And Grandfather Bhishma, he was asked what is the actual situation. И у прадеда Бишмы спросила, каково же, что делать в этой ситуации. So his reply was that I don't know. И он ответил, я не знаю. He said the laws of Dharma are very subtle. И он сказал, что законы дхармы, они очень тонкие. So I can't say whether she was lost or not lost or whose property she is. И поэтому я не могу сказать, была ли она проиграна или нет, и чьей собственностью сейчас является. So this is the nature of universal law. И такова природа вселенского закона, Yeah, very fine points of etiquette. что там очень тонкий момент этикета. If you make a mistake, then the results can be disastrous. И если вы совершите ошибку, то могут быть ужасные результаты. Yeah, so Varuna, these are the greatest personalities in the universe. И здесь, например, Варун, один из величайших личностей во Вселенной. Especially, I think that Varuna is one of there's four of the demigods that conquer all the directions, or have all directions under their jurisdiction. Varuna is one of them. И вот насколько я знаю, что есть 4 основных полубога, которые управляют всеми сторонами света, и Варуна один из них. So he's not just any old demigod. И он не является просто одним из полубогов. Even amongst the ranks of the demigods, he's a very superior personality. Он является одним из самых могущественных полубогов. But because he was aware that Krishna had made his appearance for his pastimes, И так как он знал, что Кришна явился, чтобы явить свои игры, and he wanted to see him, и он захотел увидеться с ним. so he arranged this Nanda Maharaj would be captured, brought to his kingdom. When he was brought to the kingdom, he was treated like royalty. И он организовал так, что Нанду Махараджа похитили, привезли его во дворец, но в то же самое время в дворце ему устроили царский прием. Yeah. So when Krishna came, he saw, yes, my father is here. He's being well looked after. И Кришна увидел, что мой отец здесь, и за нянем хорошо позаботились. So it was a nice exchange. И это очень хороший взаимообмен. By Krishna's jurisdiction. By Krishna's jurisdiction. Между юрисдикцией Кришны, Whatever fault there may have been was removed. и если какие-то были проблемы, это было решено. And then a very nice exchange. Varuna bowed down before Krishna and recognized that he's the Supreme Lord. И был правильный взаимообмен, эти взаимоотношения. Варуна поклонился ему в ноги и признал, что он является Верховным Господом. So, all right, let's have some questions. Дайте вопросы какие-то. A little bit. Any questions? Какие-то вопросы? That's for them.
Хари Кришна. В случае, когда Драупади совершала усилия, ее усилия мешали ей обрести милость Кришны. А когда Ешода совершала усилия, то ее усилия помогли ей обрести милость Кришны. В чем разница? Хари Кришна. Prabhu is asking that in case of Draupadi, her endeavors were the obstacle for her to get the mercy of Krishna. But in the story with Yashoda Mai, her endeavors would basically lead to the mercy of Krishna. And what is the difference? When she was trying to tie the Krishna, she was making the endeavors, and this was the one of the two things that is required. So it leads towards the mercy of Krishna. But for the Draupadi, it was her endeavors to protect herself with the obstacle. So what is the difference? It's a completely different level of rasa. Это совершенно другой уровень, это уровень расы. The more, Mother Yashoda tying up Krishna is purely transcendental loving exchange. Потому что то, как мама Ишода пыталась связать Кришну, это полностью трансцендентное взаимоотношение. Whereas, like with Varuna here, it's very much more like law and order. А, например, с историей с Варуной здесь в основном это правила и предписания. It's not so much, what's the word? The display of love and affection that Mother Yashoda shows to Krishna in tying him up. That's out of pure affection, nothing else. Например, мама Ишода, она проявляет вот это совершенство родительской любви, пытаясь связать Кришну. But the dealings of the Pandavas with the Kurus, that's a different mode of, no ecstasy, but just a different mode of dealing. Но в отношении пандавов и кауравов там было другие взаимоотношения. There certainly was no love between Karna and the Pandavas. There was no love between Karna and the Pandavas. Например, Карна, он не испытывал любви к пандавам. So the attempt, you can't make a comparison. И поэтому здесь не следует проводить эту связь. Even though Krishna's activities in the material world, they have a certain formality to them. Потому что деятельность Кришны в материальном мире, там есть оттенок формальности. The Pandavas and their entourage, of course, they're fully absorbed in the lotus feet of Krishna. Конечно, пандавы и все их окружение, они полностью погружены в лотосные стопы Кришны. But their love of Krishna is, it's, what's the word? Sorry, just so. Their love of Krishna is enacted in a certain scenario, or, Но их любовь к Кришне, она развивается по определенному сценарию. Prabhupada says in one letter that Arjuna and Kunti Devi are not in the spiritual world. И Шрила Прабхупада пишет в одном письме, что Арджуна и Кунти, их нет в духовном мире. Their whole activity is always in the material world. Вся их деятельность всегда происходит в рамках материального мира. They're always transcendental. Они всегда трансцендентны. But according to the flavor of the rasa, their rasa with Krishna is a little different than, say, like the Vrindavan was. Но их отношение с Кришной, это вкус и раса, он отличается от расы, которые проявляют преданные в Вриндаване. There are different levels of reciprocation with Krishna. As the Lord of Mathura, Lord of Dwarka, and the Sinasaur of Vrindavan. И поэтому Господь, есть разные уровни преданности и отношений с Господом, например, отношения Дварики, отношения в Мадхуре, отношения в Вриндаване. When the full eclipse was on, Например, когда было это затмение, then everybody headed to Kurukshetra, и все пришли на Курукшетру. and in
inhabitants of Vrindavan, they also went. И жители Вриндавана тоже туда поехали. And Krishna came from Dwarka with his brother and sister and kingly entourage. Так, Кришна прибыл туда со своим братом и сестрой в своем царском антураже. So they were all looking forward to seeing each other. И они все хотели увидеть друг друга. And at a certain point, a meeting was arranged between Radharani and Krishna. И в какой-то момент была организована встреча между Радхой и Кришной. But Radharani, she complained this is not the same as Vrindavan. Но Радхарани, она пожаловалась, она сказала, это совсем не как в Вриндаване. You the same Krishna, we're the same rich Vasis, but this is not Vrindavan. И она сказала, да, ты тот же Кришна, а мы те же жители Вриндавана, но это не Вриндаван. In Dwarka Lila or in Mathura Lila, it's very formal. Потому что Лила в Двараке и Матхуре, они очень формальны. But in Vrindavan, it's a completely different mode of loving Krishna. Но Вриндаван это совершенно другое настроение любви к Кришне. Yeah, the gopis, they couldn't relate to, the chariots and the soldiers and that whole ghetto. И гопи, они не могли понять, как им действовать во всем окружении этих колесниц, воинов и всего подобного. So Radharani was saying, I want that Krishna that lives in forests. Кришна Радхарани сказала, мне нужен тот Кришна, который живет в лесу. Yeah, seeing you here with the military strength and armaments, this is not my Krishna. Видя тебя здесь с твоей военной мощью, в украшениях, это не тот, не мой Кришна. So you've asked, what's the difference between tying him up with a rope so Draupadi getting the cloth? И вот вы, It's just a different leela, that's... и вы спросили, в чем разница между связыванием Кришны и то, что когда Друпади пытались развлечь, что здесь это совершенно разные лилы. Neither one is better than the other. И мы не говорим, что какая-то из них лучше, чем другая. Krishna loves the cows as much as he loves the gopis, Кришна любит коров так же, как он любит гопи. but still the intensity of the love, that is a little, we can say it's a little different. Но интенсивность любви, она все равно разная. Is that alright? Нормально. Учить, чтобы исследовать, но есть ли такие случаи, в которые Прабхупад нарушал ряды служения Кришне, ради служения Кришне? Prabhu is asking that we know you mentioned about the etiquette, and we hear that Prabhupada always strictly taught his disciples to follow the etiquette. But do you know any instances where Prabhupada, because just for the sake of service to Krishna, was breaking the etiquette rules? Yeah, I can think of one. Да, мне вот одно сразу пришло A на ум. very small Очень маленькое, exchange that I had with Prabhupada in Vrindavan. небольшой случай, который пришел между мной и Шри Прабхупадой во Вриндаване. This is like 1976. Это где-то 76 год. And I was reading the Chaitanya Charitamrita. Я читал Чайтанью Чаритамриту. So in there I found one comment that Prabhupada made about worship of the deity. И я там нашел в комментарии Шри Прабхупады, где он говорит о поклонении божествам. And it says that one should not worship the spiritual master directly in front of the deity. Там говорится, что человек не должен поклоняться духовному учителю напрямую перед божеством. So immediately I had a doubt, И у меня сразу появилось сомнение. because every morning we have Guru Puja in front of the deities. Потому что каждое утро у нас гуру пуджа прямо перед божествами. Prabhupada made the schedule with we greet the deities, then we have Guru Puja, and then we have class. И Шри Прабхупада сделал это расписание, что вначале мы приветствуем божества, затем гуру пуджа, а потом лекция. So after greeting the deities, we don't close the curtains. И после приветствия божественных, что мы алтарь не закрываем. We have the Guru Puja in front of the deities. И гуру пуджа проводится перед божествами. So I was a bit puzzled. И я был без толку. So I went into Prabhupada's room and asked him, Я пришел к комнате Шри Прабхупады и задал ему этот вопрос. that you say that we shouldn't worship
others direct in front of the deities, but we do that every morning. И я сказал, что вы написали, что нельзя поклоняться кому-то перед открытым алтарем, а мы это делаем каждое утро. You know, with you personally here. А когда вы лично здесь присутствуете. So, Prabhupada, he just said that is a technicality. И что тут сказал, это просто технический момент. That was it. И все. So Prabhupada sometimes did things which technically might be correct or incorrect. Prabhupada sometimes did things which technically might be incorrect. И что Прабхупада иногда говорил вещи, которые могли быть технически, может быть, неправильны. But he had to think about how to create this or manifest this international society, Krishna consciousness. Но он думал всегда о том, как проявить, как развить это международное общество знания Кришны. And so sometimes you have to be practical. И при этом иногда нужно быть практичным. There are rules and regulations, Да, правила и предписания есть. and normally you would follow them. И обычно мы им следуем. But sometimes there's situations where they can't be followed strictly, Но иногда есть ситуации, когда строго им нельзя следовать. but they get transcended by the principle of preaching. Но они, эти правила, становятся, преодолеваются именно проповедью. Yeah. Preaching is a higher goal. Проповедь является более высшей целью. Yeah. If you're, just like Prabhupada said about worshipping the deities. Как Прабхупада говорил о поклонении божествам, So we worship the deities as Lakshmi and Narayan. мы поклоняемся божествам, как Лакшми и Нараяне. Although we have Radha Krishna deities, Несмотря на то, что это божества, это Кришна. but the mode of worship is a little different Но настроение поклонения оно другое, because we're not that advanced. потому что мы не настолько продвинуты. So, and similarly, if you're worshiping the deities, Prabhupada said that that's not necessary if you're going out preaching. It's not necessary if you're going out preaching. И Шрила Прабхупада говорил, что если мы поклоняемся божествам, то вам не обязательно выходить на проповедь. I mean, there's lots of things that Prabhupada just said, and there are there's technicalities on every level. И Шрила Прабхупада много всего подкорректировал, потому что вот этих технических моментов много на каждом уровне. So, an experienced devotee like Srila Prabhupada, И опытный, приятный, подобный Шриле Прабхупаде, he knew how to adjust things. он знает, как поправлять вещи. So, giving sannyas, Например, давать саньясу. Prabhupada gave quite a few young men sannyas, Шрила Прабхупада дал достаточно многим молодым людям саньясу. and he knew very well that some of them were not going to make it. И он отлично знал, что многие из них не смогут ее поддерживать. But he had a higher calling. Но у него была высшая цель. The technicality of sannyas, grihas, service, that's one thing. The preaching Krishna consciousness, taking risks, that's another. И одно это технические моменты саньясы, грехаскашам, а другое это взять на себя риск при распространении сознания Кришны и проповеди. Yeah, Prabhupada had a very short time to set up his society, and the effects of that, just 10 years that Prabhupada was with us, is going to go on now for the next 10,000 years. И мы видим, что у Шрилы Прабхупады было очень мало времени, чтобы организовать это общество, и мы видим эффект того, что он сделал за 10 лет, будет проявляться на протяжении 10 тысяч. So sometimes Prabhupada just had to so-called break the rules. И потому что Прабхупада иногда делал что-то, что мы можем сказать, нарушал правила. In order to get things properly established in preaching. Для того, чтобы дать начало правильным вещам. There's an example that Prabhupada gives about one of his godbrothers. I agree with. И Шрила Прабхупада приводит примеры примера своего духовного брата Хагривы. I'm just trying to think who he was later on. Я пытаюсь вспомнить, кто он. I agree with Brahmachari. I think later on he became Bhakti Pramod Puri Maharaj. I'm not sure, I'd have to check that. И я вот не помню, он был Брахмачари, потом стал
Я не уверен, кем он стал. Anyway, something had to be done, something had to be delivered to a person far away. И, например, там было какое-то что-то, нужно было доставить какой-то личности далеко. And this man, I agree that he had been told to go to execute that Этому task. человеку сказали, что этому Хагриве сказали, что он должен это сделать. But he was a bit weak, and it was a courtesy. И он чувствовал слабость и был хороший. So generally the Gaudiya Math, they were very strict about the courtesy. В Гаудия Матхе раньше они очень строго следовали кадышам. So he was a little weak. He needed to eat something like grains. И он чувствовал слабость, и ему нужно было поесть какое-то зерна. So Bhaktisiddhanta Saraswati just said, it doesn't matter, let him go, give him what he, feed him properly, and then let him do his service. И Бхактисиддханта Сарасвати сказал, не имеет значения, что если кадыши покормите его нормально, пусть он пойдет совершить свое служение. Even if it's a courtesy, it doesn't matter, this is more important. Не имеет значения, ты кадыш или нет, эта задача, она более важна. So you'll find that on one level, following strictly the rules and regulations, yes, that's required, otherwise, everything becomes spoiled or free-for-all. Да, и с одной стороны очень важно следовать всем правилам предписания, потому что если мы не будем этого делать, то все деградирует. But if those technicalities can be put aside if there's a higher cause. Но эти технические моменты можно оставить в сторону, если есть высшая цель. So, Нормально? Спасибо. Вот пример, когда преданные из Болгарии в Пури приходили, чтобы встретиться в Пури, и Сарпали Прабху смотрел, они тоже не следовали этикет. Этикет был, например, умыться в океан, потом дальше Джаганнати, и потом они сразу бежали на встречу с Чайтанья Махапрабху. И Махарадж Пратипарудра сказал, они не следуют этикет. Они больше, чем этикет ответили. Prabhu is adding the comment that the story with Lord associated with Lord Chaitanya when they was coming to Puri and Kirtata Parubha, he saw that these devotees they don't follow the etiquette because they should go take the bath in the ocean and then go to see the Lord Jagannath, but devotees they run directly to the Lord Chaitanya. And Sarmabhakacharya told him that this is the higher principle. yeah, so the principle is that love transcends the law. Да, и принцип стоит в том, что любовь, она превосходит закон. You have the law, certain things have to be observed. Потому что закон — это то, чему нужно следовать. But then you have pure love, where there's no consideration of anything else. Но если есть чистая любовь, которая не принимает во внимание ничто другое, So the law is one thing, love is another. и поэтому закон — это одно, а любовь — это другое. You can control ordinary people by law, И обычных людей, они контролируются законом. and Krishna controls his devotees by love. А Кришна управляет своими преданными посредством любви. Alright. Нормально? Any other questions? Еще какие-то вопросы? Хари Кришна. Скажите, пожалуйста, на вопрос. Шрила Прабхупада разграничивал предание и разницу между преданием и безответственностью. Предание и безответственность. Например, последний Шрила Прабхупада наставление дал на организации разум. То есть нельзя все пускать на самотек, сказав, что Кришна все контролирует. Нужно использовать разум и все организовывать. То есть, например, это есть пример тому, что закон или что переведите пока. Hare Krishna Prabhu is asking that how Prabhupada make the distinction between being surrendered and being irresponsible. Because Prabhupada was saying that we need organization and structure and we need to use our intelligence
not just say no, Krishna controls everything and we become irresponsible. Также в этом контексте ученик пришел к Шриле Прабхупаде и сказал, что я потерял деньги, это дело с Кришной. А Прабхупада сказал, это твоя глупость. And it was example when the disciple came to Srila Prabhupada and he said, I lost all the money. As an Example when one disciple he comes to Srila Prabhupada and said that I lost all the money and this is mercy of Krishna. But Srila Prabhupada said, no, you're a fool. This is your mistake. So what is it, basically how Prabhupada distinguished this to being dependent on Krishna and being irresponsible? It depends on the circumstances. You can't just, you can give like a general instruction, but it depends on the circumstances to exactly how you would adjust things. То есть это сложно дать какое-то общее определение, потому что многое зависит от обстоятельств. I had an occasion to speak with one lady that was one of our devotees in Vrindavan. И у меня был случай, я общался с одной женщиной, она была тоже преданной, она жила в Вриндаване. So she had no money. У нее не было денег. So she was living, with some difficulty actually. И она жила в больших трудностях. She was also a kind of person that she didn't get along very well with anybody. И она была одна из тех людей, кто не особо ладит с другими. So anyway, it was discovered that she was out selling books. So when she got the money, she was putting some of it in the pocket. She gives some to the temple, she keep the rest. И выяснилось то, что она распространяла книги, и часть денег она отдала храму, но часть она оставляла себе. So then she asked me, is that all right or not? И она спрашивала, это вообще, спросила меня, это нормально делать так или нет? So the problem with mentality was that she thought Krishna's put me in this position where I'm selling books. Money's coming in. So if I keep some of that money, that's Krishna providing me from it. Ее представление было таково, что Кришна поместил меня в эту ситуацию, что я распространяю книги, и тем самым Кришна посылает мне через это деньги, чтобы поддерживать меня. So basically she was stealing the money. Но реальность, получается, она воровала деньги. But she was thinking, no, this is Krishna supplying what I need. Но она, для ее понимания было, это Кришна предоставляет мне деньги, которые мне нужны. So to explain that, the money that comes in, it's all Krishna's. If you need something, then you go to your temple authorities and work out so that you can get enough to live and do your service. Но я объяснил, что все деньги, которые приходят, это деньги Кришны, поэтому если тебе что-то нужно, то нужно идти к авторитетам храма, и они тебе помогут решить твои потребности. Otherwise, if we take it that whatever money comes in, I can just put it in my pocket without permission or without asking others, and it's okay. And the whole society, if everybody was doing that, there'd be we would be broke. Потому что если бы каждый человек в обществе так бы поступал, считая, что все деньги, которые приходят, они мои, то все общество бы развалилось, оно бы обанкротилось. So, yeah, Krishna provides for his devotees. Да, Кришна заботится о своих преданных. But you've also got to be careful not to take advantage of that and concoct some idea of, what is coming from Krishna and what's coming from your own desire. И потому что и мы должны внимательно следить, чтобы не вдумать в какую-то философию и разделять, что на самом деле приходит от Кришны, что основано на наших собственных желаниях. One has to always check with the authority. Нужно постоянно сверяться с авторитетами. What was the question again before? Что за вопрос? Prabhu was asking, what is the difference between being dependent on Krishna and being irresponsible? Yeah, you try. You have to do your best to execute your regular duty. То есть нужно стараться со всеми силами исполнять свой долг. You may not do it perfectly. Может быть, мы не сможем это совершенно сделать. Doing your duty, even if it's imperfect, is better than, as Krishna says in the Bhagavad Gita, even if your attempt to do your duty is imperfect, that's better than adopting the duties of another, even if you can do that perfectly.
И делать, исполнять свои обязанности совершенным образом лучше, чем исполнять чужие совершенным образом, и об этом Кришна говорит в Бхагавад-гите. But in Kali Yuga, people are not very advanced. These more subtle aspects of devotional service are difficult. И для людей в Кали-югу они не очень продвинуты, поэтому более тонкие аспекты сознания Кришны, они сложны. And therefore we have to just, the basis of our activities to chant. И поэтому основа нашей деятельности — это воспевание. If you chant Hare Krishna, eventually everything will be adjusted. Если вы повторяете Хари Кришну, то постепенно все так или иначе устроится. If you're actually trying to surrender heart and soul, Если вы по-настоящему пытаетесь предаться сердцем but if душой, you're using the Krishna consciousness movement to fill your own pockets, that's not bhakti. но если вы используете сознание Кришны просто чтобы наполнить свои карманы, то это не бхакти. Alright? Нормально? Okay, we'll finish that. Остановимся здесь. Prabhupada ki jai. Jai.